is basta bitaw ka ng sige uban. Maski usap pagka-close din, maski gani mga siblings, among the siblings, maski gani magsuot. Namay time niyan, really, most of the time, okay? So, muabot mo sa point niya, dili mo magkaparehas og idea. Okay, sometimes ay yung ideas is not going like this, or could be parallel, okay ra na kung parallel. Pero pag may kung nag-different ways na inyong ideas, concept, basta anything, understanding, basta nga na, no? So, kung mag-ana na, ang ipagpilitan ng usa, ipilit ang usa, diba sometimes, mag-fraction kay piliton, ang dili dapat piliton. So, hindi ko gusto may tabo na with my friends. Because I want my friends to be friends forever. Kung gano'n na friends na away bati. Okay. Sometimes labi na close friends na mo, and then sige mo ka-close, sige mo move on. Naging moment nga, uncontrolled na, hindi na mo. So, open each day. So, there will come a time you have different ideas, different kuhaan, that is na suggestion imuha, or sometimes ikaw or ako ay mong vulnerable kay gusto na ko ang idea may sundon. So, tayo nga mag-friction. Kung din important is friendship. You have to keep your friendship forever, labi na close. So, this is what I do want to happen. About ang moment niya, mag-friction ka. I want sige guban magka-friction yun. Di yun na may tabo. Sometimes ka nang sige guban and then nakaikasulti in yourself. Diba? And then bisan din yung isulti kay nabasahan to niya kung usan na sinumay. And then for you, rag dili ra unta tulain, and then medyo questionable. So, ikita ko nuhay to niya, and then later on, magdaghan, until such a time home, di ba? Pati man, sakita magwa. So na, I'd rather choose kinahanglan ka ng naging pattern. Charot. Yeah. Me, I have my own way, my pattern, how to make friendship would last. Nga, until yun pa niya, kung wala bang forever sa kanang lovebirds, no, kung wala forever, I want friendship would have forever. So, how to keep your friendship healthy, or to keep your friendship getting stronger is somewhat kanang naakay ways after kaain yan ito. Mas maayo di sa taron, mas maayo. Make yourself busy. Dili sad nga obvious ba nga muragalikay ka or what kay lain. Basta make yourself busy para you have the reason nga dili ka maka sige ko along with kay tabo ko sige uban napagitay nga maadto ka sa laing friend, and then sometimes dili to you, okay? Not intentionally dyan, ha? Sometimes may ka, uy, naging nga, naaman siya dito, di man ako yan kauban, nga nagitaw, and I'm not saying nga na tanan, ha, but dili na malikay. Basta sige nga uban. Kaya yun na. Okay yun nga, sige mag-uban, but not most of the time. Di ba yung frequent ba? Most frequent. Like, aniwan na lang, like, okay na lang. Much better kung imunin mo na sa mom. Okay. Basta ka nang nakay space of time. Give space of time to your friends na ma-miss ka nila, and you will miss them. Kay pareho mo ma-miss, di po, aligri. Okay? Always mo magkasinabi. Dali, magkita ta, mga ana. Diba? Mas lingaw. Kaysa kung per nila na magkita,
Kung sana may makita na, mabantayan na. Nanay mabantayan niya. Nanon, nga na. Dili na tuyoon, dili tahiman tayo.